Всем добрый вечер. Сегодня на канале у нас Rachael Horwitz, она из Англии. До этого жила в Москве, примерно 2 или 3 года. Учила русский язык. Она вам расскажет, какие плюсы и минусы есть в России, какие плюсы и минусы есть в Англии, чем отличается английская культура от российской культуры, как вообще она относится к российской культуре. Всем приятного просмотра, и заранее благодарен за комментарии, лайки и подписки. Подписывайтесь на канал, буду всех рад вас видеть. Пока-пока. Good evening or good day. I don't know what time is it in England, in London. It's 6:15. Okay. Do you speak Russian or little or just? Yeah, I do. Yeah. Okay, поговорим. Let's try to speak Russian a little. Добрый день, добрый вечер. Да, добрый вечер. Ага. Как в Англии? Как погода? Как температура? Как сейчас погода, я думаю, что ужасно, потому что был дождь, но потому что есть нормально, потому что есть ноябрь и будет плохо после этого, как до марта или что-то. А сколько примерно температура сейчас в Лондоне? Сколько времени? Не. How much is the temperature? Сколько температура примерно? Сколько температура есть? Я думаю, что 6 или что-то, как плюс 6. Плюс 6. Я на севере нахожусь. For now time I stay on the north part of Russia, in the Imau district. You have a minus 30 Celsius sub-zero. 30 Celsius sub-zero. Есть очень холодно. Есть очень холодно. Я помню, когда я была в России, был в Москве, я думаю, что 25, минус 25 или что-то, как в зиме. Я понял. Смотри, Рэйчел, хотел немножко о тебе, наверное, рассказать. Ты прожила в Москве определенное время, то есть учила русский язык, училась в Москве. Твое мнение о России хотел узнать. Я не говорю про политику и так далее. Вообще мира всем людям желаю. И так далее. Да. Отношение к культуре и к людям. Вообще именно отличие, допустим, англичан от русских. Какое, наверное, что тебя больше всего удивило? Это мне интересно. Да, мне нравится, мне нравится русская культура и так далее, мне нравится Россия, и у меня есть каждую неделю уроки на русском языке, и мне нравится, Просто я хотел о чем рассказать, что, немножко на русском, на английском скажу, что я жил в Таиланде, I live in Thailand, and I see a lot of people from England. Я видел очень большое количество людей из Англии. Some people, I ask some people, why you live in Thailand, not in England? И они говорили, что мы живем в Таиланде, потому что в Англии очень скучно и такая плохая погода, постоянно дожди, природы нету, и нам в Таиланде больше нравится. Да. Я твое мнение хотел спросить. То есть, почему, некоторые, знаешь, наши русские люди пытаются, some Russian people want to come to England because, for example, find some opportunities in England. But people who live in England, то есть, сами англичане, которые живут в Англии, go to Thailand, maybe to Asia, because it's so boring. We don't want to live in England. Asia, climate. Я думаю, что это правда, потому что если у тебя очень хорошая зарплатная работа, будет хорошая жизнь в Англии, потому что можно
можно пойдет в отпуске на Таиландию или что-то каждый месяц или что-то как это. Но да, но я думаю, что как сейчас, я не думаю, что это скучно, но я думаю, что может быть, климат... я думаю, что много, я думаю, что некоторых людей, я знаю, они приехали на Германию или Испанию или так далее, потому что в Англии, да, это проблем с дождей, с работой или так далее. Но я думаю, что будет да. Я понимаю, но сейчас я не грустная, но, может быть, где-то будет лучше, я не знаю. Ну, Но я понимаю. нормально, есть только нормально, я думаю. Да. И вот Рэйчел еще хотел что сказать, что я вот со многими людьми разговаривал, то есть, что часть людей, some people thinking, if I go to another country, I have a better opportunities. Да, Лучшие возможности получу. Но, вот мое мнение, не знаю, я тебя хотел спросить, I mean, some people who have a good qualified, есть определенный уровень образования, то есть good education or some skills for market, you go to England, you go to US, you find opportunities. But if you have a low level, you don't have a language, ты не знаешь английский язык, it's not possible to good opportunities. For example, some people go to England, to United States, work in restaurant, like waitress, and that's all. Because, you know, for example, life in England, maybe in US, is so expensive. То есть очень дорогая в том плане, что you need to pay for accommodation. For example, it's expensive for Russian people. I don't know how much does it pay. You need to pay for accommodation in England. То есть сколько примерно есть дороги для английских людей тоже. Да, есть сейчас есть скандал, потому что высох, потому что есть цене жизни, есть как проблемы и да, потому что высох цены были высокие, и зарплата нет. Ну, вот я про это говорю. You know, England is so different. You know, some different parts of England. For example, London is the capital of the Great Britain. It's a big city. You know, the apartments not so cheap. It's so expensive if you live in London, for example. But if you live in Liverpool, maybe another part of England, for example, or the north part of England, maybe in Scotland, so cheap. Да, это лекция, есть лекция, но потому что в этих регионах немного работы. I agree with you. Да, это поэтому нет меньше. And Rachel, I want to ask about London, for example, ordinary or similar salary in London. То есть средняя зарплата примерно. Middle salary in London. Да. So the usual salary. Зависит, что ты сделаешь, как... Не, я говорю, смотри, middle manager, for example. Middle manager may be some, you know, middle salary. Да, может быть 20
25 тысяч. В год? В год? Да, да, да. Так, сейчас я посмотрю ради интереса, сколько вот фунт стоит примерно. Да. Фунт к рублю. Наверное, на рублей я не знаю. Фунт к рублю. Подожди, я сейчас посмотрю. Wait a second. 25 тысяч – это уже с вычетом налогов? Да. Ну 71 сейчас рубль. То есть, смотри, 25 тысяч, как бы средний. Но я сейчас почитаю, просто самому интересно. Да. Всегда люблю читать. Или 25 или 30. Ну, 25-30, ну, допустим, посчитаем. Да, 25, да. На 30 тысяч посчитаем, там, 30 тысяч фунтов. Это 2 миллиона 160 тысяч рублей. И делим на 12 месяцев, мы получаем 180 тысяч, это примерно в месяц. Да. Или же в фунтах делим на, там, сколько фунтов у нас будет, 72 рубля. То есть где-то 2500 фунтов, грубо говоря, примерно, ну, 2700 где-то в месяц. Ну, это не так много, умножаем на 72 рубля. То есть где-то, 180 тысяч где-то, примерно так. Ну, может быть, 2 раза больше, чем в Москве. Two price than Moscow. Да. Это не такой большой жизнь. Но цены есть очень дорогие. Что дорогое, еще раз я не расслышал. Да. Как что? Как аренда или что-то? Да, аренда сколько стоит, меня интересует. How much money I need to pay for rent some apartment? В Лондоне я не знаю, но, например, есть сит, значит, сит называется So, according to Homelet, the average rent in London is £1,832 a month. 1,800 Да. 1,832 in London. 1800 фунтов. Да. Okay. But the ordinary salary, for example, 2,500. Maybe you need to pay 70% for rent apartment. 70% за аренду жилья, right? Да. I understand. Because I understand people from England who go to Thailand or China to teach Chinese or Asian people English. Because, for example, in China, то есть если ты едешь в Китай, you don't need to pay for accommodation. You don't need to pay for accommodation. Accommodation for free, то есть жилье предоставляется бесплатно. And you have maybe 3,000 pounds. Я знаю, да. Maybe 5,000 pounds per month. Because you are a person who know English and you are a native speaker. Да. Ты носитель языка. Да. Крутится, вертится. Понятно. Да. Так, что-то улетело. Сейчас еще раз добавлю. Окей, поговорили сейчас с Рэйчел. Вот что смогли переговорили. Там телефон, к сожалению, отключился. Но было очень интересно услышать ее мнение о том, что какая разница в жизни. То есть вы можете понять, что вот средняя зарплата, грубо говоря, в Англии, это где-то примерно у нас что? Как она? Сейчас, одну минуту. То есть средняя зарплата где-то около 180 тысяч. О, все, Рэйчел появилась наконец-то. Окей. Sorry, I don't know what happened there. Just cut off. It's okay. Смотри, по-русски еще хотел спросить. Я примерно понял уровень жизни в Англии. То есть что-то очень дорого. Еда, наверное, дорогая. То есть food is so expensive. Да. То есть, сколько ты платишь, допустим, то есть за еду? То есть сколько примерно в день уходит? Обед, ланч, breakfast? За еду как зависит, что ты, как, может быть, зависит, где ты живешь, потому что Лондон есть очень дорогая, но здесь не очень, как, есть чуть-чуть дорогая, но как, может быть,
может быть, сейчас я была в магазине, и я купила как я купила некоторых вещи, и был, я думаю, что 25 фунтов или что-то, или что-то. Но если, да, но Дилия очень, если у тебя есть семья, например, был как очень-очень дорогий. Я понимаю, вот именно. Ну и еще вот как бы заканчиваем, там не хочу вот много там тебя тоже тревожить. Насчет вот России хотел спросить, насчет твоего отношения. Еда, допустим, стоимость проживания, вообще Да. в целом сервисы, вот я говорю, для жизни, как лучше, хуже, вот, чем в Англии. Вот, про вот это или примерно одинаково? Да. Но в Москве есть, когда я жила в Москве, был тоже чуть-чуть дорогий. Ну, вот я про метро хотел спросить. Вот метро в Москве дешевле, допустим, или дороже, чем в Лондоне? Да, метро есть очень дешевле. Но еда, я думаю, что похоже. Ну, примерно одинаково, то есть я понял. А такси, вот такси, допустим, в Лондоне и в Москве тоже вот меня интересует. Вот, Такси я не знаю. Как? Я думаю, что зависит где, потому что в Лондоне есть чуть-чуть дороги, но в Москве тоже. Но я думаю, что где я живу сейчас, я думаю, что не как не дорогая. отличается. Not so different. Да. Не сильно отличается, я понимаю. Вот. И вот еда, допустим, хотел спросить. Как тебе российская еда в целом? Да. Не с английской. То есть, я не знаю, что вы едите обычно. Да. На Запад. Как отношение? How about what do you think about Russian food? Мне нравится. Мне зависит, что это, но да, обычно мне нравится. Есть некоторые магазины, где я живу, которые у них есть еда, как в России. Я понял. Да. You cook something right now? Да. Что готовим? То есть, хотел спросить, в Англии, допустим, традиционное блюдо какое обычно? В России, допустим, борщ. Да. В Англии самый популярный, most popular in England. Я думаю, что как рыба и чипс или что-то как он называется как Sunday roast, и есть как я не знаю, как maybe you have some soup, какие-то супы, может, у вас в Англии есть? Like roast beef, roast with beef, some potatoes and stuff. Yeah. Roast beef, окей. То есть в основном beef, то есть всякие вот эти как стейки, как в Америке идет то же самое, как я понимаю. Beef, roast beef, beef steak. Yeah, like, and it's or like roast chicken. Yeah. Fried chicken, right? Okay. Like roast chicken, like put like in an oven with like some vegetables and some potatoes and stuff. Understand. Yeah. And I know in England, because I read Conan Doyle, Sherlock Holmes is so popular in Russia. Yeah. And I know some joke, about Sherlock Holmes. What's for breakfast, Barrymore? Porridge. What's for lunchtime? Porridge. And what's for example, for dinner? Porridge. Популярно здесь, но я думаю, что как сериалы, как Weetabix, как некоторых других вещей, как, например, обычно я ем хлеб с
мед и джем или что-то. У нас в России называется бутерброд, то есть мед, допустим, хлеб там с сыром, хлеб с медом, там, с каким-то, допустим, с пастой, там, такой вот. Да. А еще я знаю, что в Америке, в Англии тоже популярны тосты, сам тост, Да. fried bread, for example. Да. Культура тоже такая интересная. Вот еще последний вот, наверное, вопрос тоже задам. Вот твое отношение к России, допустим, вот когда ты вот до того, как приехал в Россию, что ты думала, и вот как бы твое мнение поменялось, когда ты уже там жила, или нет? Ну, насчет культуры, там, музыки, там, все остальное, людях как это. Да, мне нравится музыка или как фильмы и так далее. You can speak in English if you. Okay. I translate. I like Russian films and music and stuff. I understand. Еще вот хотел сказать, опять заговаривать. Ты сейчас вот где примерно живешь и планируешь ли ты как бы в другие страны еще поездить, попутешествовать? Sorry, what did you say again? Where do you live now, or do you have a plan to travel to another countries in next year? So at the moment, I live in Oxford, and in the next year, I'm actually going to visit a friend of mine that lives in Ghana. We went to university. Yeah, we went to university together, and like and I'm going to go visit her like in May. But apart from that, I don't have any other plans. What about you? What about me? For now time, I work on the north part of Russia in Russian oil company. It's well paid. I collect money. I want to. It's my dream come to China, to south part of China, because I work in Shenzhen. Я работал в Шэньчжэне. It's real amazing place because you know it's well paid. I teach English for Chinese kids. It's so funny in kindergarten. I remember, yeah. Because you know, I say I'm a native speaker. I'm from Canada. So funny. It's stupid Chinese people. So funny people. But for children, 3 and 6 years old, what's the English for children? You know, for example, banana. Well, yeah, I mean, no, your English is pretty good. So yeah, like. Yes, but my pronunciation. Давай по-английски сейчас. Yes, no, давай по-английски. Because you know, my pronunciation is not Russian. Yeah. Because you know, Russian pronunciation, I have a mixed pronunciation, for example. Yeah. And people don't understand that I'm Russian. You don't speak Russian. Because you know, Russian pronunciation, for example, like I'm Russian. Nice to meet you. I don't speak like this. I speak like. And people don't say, what country are you from? I don't know. I'm from England. It's so funny, especially in China. And in China, you know, if you want to travel in China, the tickets to another countries, for example, Thailand, in Bali, so cheap, maybe $30, sometimes $50. You can travel by airplane in the best place of the world, for example. Yeah. Every weekend, because you know you have a well paid, you have a well salary, and you can travel to another countries. In Asia countries, all Asia countries, so cheap. How long were you living in China for? 1 year. Я жил 1 год. Yeah. 1 year. I teach English for Chinese kids, 3 and 6 years old. So funny because you know Chinese kids don't know Chinese, and I teach Chinese kids who don't know Chinese teach English. Oh, so these kids actually didn't speak Chinese. He didn't speak. Some 3 years old didn't speak Chinese, just a little. Yeah. And I speak English, for example, A B C D E F G H, and Chinese children learning 10 letters.
They're gonna get very confused. For example, A, apple, B, boy, C, cat. What kind of letter is this? The letters A, letter A, letter C. Okay. Give me 5. Okay. Show me your teeth. Did the Chinese people, do they not realise that you were from Russia and not from... Some Chinese people don't know English. I work in Chinese kindergarten. In Chinese kindergarten, no one know English. I use Google Translator. That's hilarious. But you know, some parents of children know English and say, "Where are you from? I'm from England." Okay. Maybe next time we can communicate with you. Okay, because you know, for example, when I come to China, I don't know English. Speaking English is well, but when I communicate with people or teach English with Chinese children, so funny. I just growing up my language skills. Yeah. And people think I'm native speaker. So whereabouts in the north of Russia are you now? Like, because you were in Ufa before, weren't you? Could you say it again, please? I don't understand. Sorry. Как сейчас? Где ты живешь в России? Потому что I live in Yamal district. Yamal district in Russia. It's not part of Russia. It's New Urengoy city. It's maybe 100,000 people live here. It's the capital of Russian gas and oil. Because you know, the salary in New Urengoy is like it's the same like in Moscow, but sometimes higher than Moscow. Yeah. People who work in oil industry have a well-paid salary. Yeah. I think in England, British Petroleum is the same. Yeah, I think any kind of fuel or like anything like that is always going to have a well-paid salary. Yeah. Absolutely true. Because you know, if you work in big company, you have a big salary. I don't know how much is the salary in British Petroleum, but I think it's pretty big. I think. Yeah. Pretty good. Я думаю, что очень хороший. Yeah, it's pretty good. Рэйчел, спасибо тебе огромное за интервью. Было очень интересно поболтать. Нет проблем. Конечно, без проблем. Для меня тоже без проблем. Я думаю, что немножко урежу его как-нибудь, сделаю, баннер такой красивый. Ну, если что, еще, может, поболтаем. То есть у меня проект какой? My project, what I mean. I want to collect some interviews from different countries. Okay. Different countries is different culture and different views. A lot of Russian people come to another countries to find good opportunities. Yeah. Some foreign people who live in these countries go to another countries, maybe to Asia, maybe to US, find good opportunities. Yeah. I think, because you know, I have friends from different countries. Yeah, of course. Yeah. You can develop yourself in any country. Yeah. If you want. Yeah. But especially for Russia, if you are good IT specialist or engineer, maybe you need to relocate to England, to Canada, to United States, maybe to Asia countries. But if you're a businessman, I think business in Russia for businessmen people more opportunity. Yeah. Business with China, for example, from another country, and for some people who have a skills, who have a brain in the future, can communicate and can work with different countries by the internet. Yeah. And never mind where you are here. Maybe you are in China. You can stay in Russia, or you can stay in England. Like, you know, it depends on a lot of things. Like I think it doesn't just because you leave England or like because you leave Russia doesn't necessarily mean that you'll be successful somewhere else, or that you won't be successful, because you might
Я с тобой соглашусь, I agree with you. То есть если у тебя, по-русски скажу, что есть определенные навыки, ты можешь себя реализовать и в России, и в Англии, и в Америке, и в Китае, без разницы. Все зависит от тебя. First, you, not country, not culture differences. You. If you have a brain, you want to success, you want to study, you want to grow up. It's your opinion. It's your way. To develop your skills, чтобы развить себя. It's never mind where you was born. It's never mind where you stay now. If you choose develop yourself or you choose growing up, for example, YouTube channel, I create YouTube channel. Maybe some musician who create YouTube channel just spread, for example, some personal creative to whole world. Because YouTube you can use with different people. For example, internet get opportunities. It's never mind where you stay here. That's all. But you need to learn English. If you go to another country, you need to learn English. If you don't know language, you need to like when I was living in Russia, like you can't just get around just speaking English all the time. You need to learn the language. Like you need to learn the language basically. Like, absolutely true. Absolutely true. First English. And I think there's like a problem because I think a lot of English people, they're very arrogant because they just think everyone should speak English and they don't even try and like make an effort to learn other people's languages when they go on holiday. And like so like there's sometimes in France the English tourists, they just speak English to they speak English to everyone and they get angry when someone doesn't speak English and it makes a lot of people very annoyed with them because they're just so arrogant and they just don't even want to make any kind of an effort. Да, Rachel, я с тобой согласен. I agree with you because some Russian people the same. Just don't learn English. Only speak Russian. It's like, hello. I want this. Okay, take it. How much money is this? Some people like this. That's all. Don't speak English. Don't want to develop your skills. That's all. Especially for Russian tourists. A lot of Russian tourists don't know English. I want a good restaurant. I want to have a good hotel, 5 stars. And that's all. Когда я переехала в Англию еще после были в России, когда я думаю, что первые некоторых недель, когда я вернулась в Англию, я сказал спасибо, и людей в магазине сказал что? So funny. Надо учить язык. Вот я с тобой согласен. Любой. Переедешь в Азию, в Китай, хотя бы китайский язык. If you go to China, you need to learn some maybe simple phrases in Chinese. People don't understand you. What do you want? Of course, Так что вот так вот. Знаешь язык, владеешь положением. If you know language, you have a good opportunities. Definitely. Спасибо большое. Так что с нами была Rachael. Какой еще раз город? Пока-пока. Пока. Город, Rachael. What city? В Оксфорде. Oxford. С нами была Rachael из Оксфорда. Rachael from Oxford. Thank you for your time. Okay. I create video and send the link for you. Bye-bye. Bye. Thank you. Okay. Thank you too.